Okay, hello, hello. Can you hear me? Yes. It's con echo. Yes, 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 yes. Okay, the other question is, can you see me? Yes. Bueno, antes de comenzar, quisiera saber how many people do not speak English. Raise your hands, please. Excellent, very good. No, es que era para ver nomás ya. ¿Cuántos no hablan inglés de los que están en la audiencia? Por favor, levanten su mano. Oh, so everybody speaks English. Okay, very good. Yeah, I need to know that in order to give more information to the speakers. Okay, so first of all, I'd like to thank you very much for being here. I know it's not easy because it was a rainy day, it was very cold outside, and there are other things going on in the university. So we really appreciate as a team, as the program, that you are here in the conference, okay? So this is just a short welcome for everybody. And now I would like to invite Dr. Jaime Otazo. He is the head of the department, and he's going to give you some short words in order to welcome the speakers and to welcome all of you. Okay? Jaime, por favor. Estimadas autoridades universitarias y regionales, estimados invitados internacionales y nacionales, por supuesto, estimados colegas y estimados estudiantes, para el Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad de la Frontera, es un gran placer y un honor dar la bienvenida a este encuentro en torno al multilingüismo, la interculturalidad y las políticas públicas. Agradezco en la persona de la doctora Uvilla, que se me perdió en este momento, por aquí, y a su equipo, la organización de este encuentro.
Estoy seguro de que estas reuniones y conversaciones ayudarán a orientar la acción institucional y del Estado en torno a estas importantes cuestiones. Cada lengua es un mundo en expansión que en el contexto de las relaciones interculturales solo puede enriquecerse y ayudar a la paz y al desarrollo humano. Por todo ello, les deseo un exitoso encuentro que fortalezca no solo las redes académicas, sino también los lazos inter y multiculturales. Dear University and local authorities, national and international guests, and members of the Academic Network on Languages Policies, dear colleagues and students, it's a great pleasure and honor for the Department of Languages, Literature, and Communication at the University of La Frontera to welcome this gathering on multilingualism, interculturality, and public policy. I would like to thank Dra. Lucia Uvilla and her team for organizing this important academic conference. I'm sure that these meetings and conversation will help guide institutional and state actions on these significant issues. As we all know, each language is an expanding world that in the context of intercultural relations can only be enriched and contribute to international peace and human development. For all these reasons, I wish you a successful conference in the hope that it will strengthen not only academic networks, but also inter and multicultural ties. Thank you. Good morning, everyone. We would like to welcome you to the LAMPOL International Conference on Multilingualism, Interculturality, and Language Policies. This academic event is organized by the Area of Applied Linguistics from the Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades of our university. We would also like to thank the cooperation and support of the English Pedagogy Program and its members and staff. This conference, as the name suggests, focuses on multilingualism, interculturality, and language policies. To open this academic gathering, we would like to welcome Dr. Ranjiva Ranjan, Professor of Universidad Católica del Maule and Director of this international project of Fomento a la Vinculación Internacional, which is registered under the code FOVI 230232. Dr. Ranjan, we invite you on stage to share a few words on the nature and objectives of this project. Yeah, hello. Good morning, everyone. First of all, let me thank the authorities here, present here, the teachers of Universidad de la Frontera, especially Dr. Lucia and her team, of course, who has organized such a wonderful event in such a short span of time. And I can see, and I would like also to thank the students. And I hope at the end of this seminar or the talk, you can have a clear idea, or not clear, at least some idea of the theme, this important theme which we are dealing in this project, which has to do with multilingualism and language policy. So in the first, let me just give you a brief about what this project about, what are the objectives, general objectives and specific objectives, details about the research team, and what we have achieved till date. As you can see, the name. Can I use this? Because of the... Hello. Yeah, it's working. Yes. Yeah, as you can see, the name of the project, it's not a research project as such. It's a Proyecto de Vinculación Internacional. So it's basically a project of international linkages between the researchers
So when this project call came up, we talked about this project, and we saw there is an opportunity to have a network, as you can see. This LAN pool, which for its English name as language policy, we came up with the idea of this LAN pool. Why not to form a network of researchers of common interest, but from different fields of applied linguistics, who work on the theme of language policy, multilingualism. So the name of the project as such is International Network of LAN pool to strengthen the to strengthen the theme of multilingualism and research on in the context of multilingual language policy that are developed in the Chilean context and in their implication for the sustainable development of citizen and linguistic communities in the region of Chile. Every idea, every scientific idea, for example, Newton, he saw the apple coming down and he came up with the idea of, you know what? Gravitational force. So he said, why the apple is not going up? So this project also, I would say the base, the genesis, no, the basis, the idea came up, I would say, thanks to Dr. Jilvan, who is present today with us, who is director of UNESCO chair on multilingualism. So he has already contributed once, completed once the UNESCO chair, and he is again participating in the second phase. So the idea came from that, and thereon we talked about this on the theme, how to develop about it, how to go about it, how to implement it in Chilean context. The objective, general objective of this project is to establish and strengthen interdisciplinary network of researchers of language policy from different regional institutions of Chile and international as well, to generate research about the different context of multilingualism, the political language policies, which are projected in them, and its implication for the sustainable development of the citizenship and the linguistic community of Chile. So based on this general objective, we have divided 4 specific objectives to be completed during the project. One has to do with the research on the various contexts of multilingualism. The second one is the confirmation of a network of exchange of ideas and knowledge, strengthening of regional scientific capacities at the national and international level, and contribute to the development of human resources. Now, coming to the research team, we have 3 regional universities from Chile, as well as we have 4 international universities from 3 countries abroad. So as you can see, I am the responsible researcher for, and Dr. Marian Lazaro is co-investigator of the project. So we have at the regional level, national level, we have Lucia Ubia, who is a national associate researcher, Dr. Andrew Fulmanraj, national researcher, associate researcher from UCM. And we have another one, Dr. Jose from Universidad del Biobío, who is also as a national associate researcher. Apart from the 3 regional national universities, we have 4 international universities who are participating in the network. Dr. Jilvan, as I already told you, Universidad Federal de Santa Catarina, Brazil, as a foreign researcher. We have Professora Claudia from Universidad Mar de la Plata, Argentina. We have Dr. Gaurav, who is again a foreign researcher, who is present today also from Jawaharlal Nehru University, India. And finally, we have Dr. Anik, who is again foreign researcher from Woxan University, India. Apart from this, we also in the project
have a student, a doctoral student, Maria Petronila, who already have a pasantía, as you say, of 1 month in Brazil under the leadership of Dr. Gilvan. It's not working. Can you go pass to the next one? This is, yeah, these are the names, as you say. I already told you. The main institute is UCM, Universidad Católica, 2 national associate universities, and 4 foreign universities. The names of all the researchers who form the LANPOL network. We postulated in the project under 2 modalities because there are 4 modalities in the project. So these 2 modalities, the first one is the pasantía, as I told you, and where the doctoral student went to Brazil, and we have the C modality where we have to talk. We have which has to do with the carrying out talks, seminars, and stuff like that. So these A is already done. No, the second pasantía, my pasantía is left, which I will be going to foreign university under the framework of this project. And there are some of the national as international conferences which are being held under the framework of this conference, with the idea to strengthen and relook at the concepts, important concepts involved, which are multilingualism, linguistic policy, and of course, interculturality. This is in March, we already have first Seminario de Apertura opening ceremony with the participation of Dr. Lucia, also from this university. We have 5 important presentations from the national team. And this is a recent, yesterday, day before yesterday, we had a seminar, international conference at Universidad Católica de Maule, where we already have signed ACTA, which confirming the group, the research group of 4 international and 3 national university. Gracias. I don't know if you have any questions or anything you can have now, or maybe we can discuss it later. I don't know. Lucia, do we have time for question answer afterwards? Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Ranjan. Now, we welcome our first speaker, Dr. Gilvan Muller de Oliveira, Director of the UNESCO Chair on Language Policies for Multilingualism at Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil. Dr. Gilvan Muller de Oliveira is a linguist and an associate professor at the Universidade Federal de Santa Catarina. He has completed postdoctoral studies at the Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Mexico, the University of Hyderabad, India, and the State Russian Academy for the Humanities in Moscow, Russia. He is the director of the UNESCO Chair on Language Policies for Multilingualism, which involves 31 universities across 16 countries. This chair is dedicated to the research and development of projects on multilingualism, interfacing with various aspects relevant to societies and language governance, such as scientific production, intercultural mediation and conflicts, linguistic rights, linguistic economies and their econometrics, migrations, diasporas, and borders. His presentation is titled Multilingualism in Cyberspace, a Geopolitical Perspective. Let us welcome him with a round of applause. Muy buenos días a todos, a todas. Un gusto muy grande estar con ustedes y por segunda vez en Temuco.
He estado acá hace muchos años en una capacitación de docentes indígenas por CONADI, pero era verano, no era tan frío como ahora. Muy bien. ¿Podría, por favor, poner el PowerPoint? Sí. Para allá, ¿no? ¿Qué pasó? A ver. Muy bien. Entonces, les quiero hablar hoy sobre este espacio el ciberespacio como una realidad multilingüe y como una red como LAMPOL, como esta cooperación entre India, Brasil, Chile, Argentina, podría ser una oportunidad para mejorar la posición de nuestras lenguas en Internet, en el ciberespacio, ya que estamos pasando por una cuestión muy importante, que es la posible muerte digital de lenguas. O sea, una lengua que no esté en el ciberespacio, que no tenga su posición garantizada en los instrumentos digitales, no entra en la revolución digital de las lenguas, y esto hace con que sus hablantes tengan cada vez menos posibilidades informacionales de participación, de producción de sus culturas en este nuevo ambiente. Yo vengo de la Universidad Federal de Santa Catarina, no sé si conocen Florianópolis, es una isla con 50 kilómetros de largo y 20 de ancho, capital del estado de Santa Catarina en el sur, que es la sede de la Cátedra UNESCO en Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo. Anteayer me preguntaba un estudiante si en esta cuestión de cómo tratan las lenguas, cómo los países tratan sus lenguas, hay alguna vigilancia para saber si el país está respetando a sus comunidades lingüísticas o no. Y hablábamos entonces del rol que tiene UNESCO como la entidad de Naciones Unidas para Cultura, Ciencia y Educación, y sus trabajos lingüísticos para llamar la atención sobre las 8.000 lenguas habladas en el mundo y sobre el estado de reproducción intergeneracional de estas lenguas. Están las lenguas, son las lenguas transmitidas para los hijos, para los nietos, o las lenguas se van perdiendo de una generación a otra y nos vamos empobreciendo cada vez más, nos quedando cada vez más monolingües, porque desvaluamos nuestras lenguas. Entonces, una cátedra UNESCO es una respuesta de las universidades a UNESCO. Cuando UNESCO pone una cuestión en su agenda, las universidades se pueden organizar en redes para ayudar a UNESCO en su tarea, para estar cerca de las conclusiones de los Estados miembros, porque finalmente UNESCO como una organización internacional nada más es que la proyección de los consensos de los casi 200 países que existen en el mundo. Son 196 países miembros, pocos países no son miembros de la UNESCO. Entonces sus conclusiones, sus documentos son todos pasados por gran discusión, y esto nos trae un punto de vista muy interesante para nuestra labor universitaria. Un cuidado que hemos tenido es que la cátedra es un espacio de conexión entre países que nunca se comunican, porque nosotros hablamos en internacionalización, pero eso significa hablar de 2 o 3 países. Nuestra internacionalización es muy limitada por el prestigio académico, muchas veces occidental. Entonces, nuestra cátedra involucra países como México, República Dominicana, pero también Indonesia, que tiene el 6º más grande sistema universitario del mundo, o India, o China, o Burkina Faso en África, o Sudáfrica, además de nuestros países latinoamericanos como Colombia, Chile
y ahora también Argentina. La cátedra tiene un eje sur-sur, porque estas 32 universidades trabajan, investigan, enseñan en 11 lenguas diferentes. Y solo el hecho que tenemos que lidiar con colegas que hablan tantas lenguas diferentes, por sí ya es un fenómeno de conocimiento. Y 11 lenguas son un universo significativo, porque, miren, todas las universidades del mundo no trabajan en más que 70 lenguas. Las universidades del mundo enseñan y investigan en menos de 1% de las lenguas del mundo. Si cada lengua trae una perspectiva epistemológica diferente, por culturas diferentes que produce, entonces la universidad tendría que ser mucho más multilingüe de lo que es. Y de hecho, una tarea nuestra es cómo producir efectos para que las universidades puedan volverse instituciones post-monolingües, para que puedan escapar poco a poco de este constrangimiento creado por los estados-naciones que nacieron como entidades monolingües, para volverse más y más multilingües, para involucrar estudiantes de diferentes orígenes, culturas, lenguas y otras experiencias interesantes. Lo que toca la UNESCO tiene un documento máximo del multilingüismo, que es la recomendación de 2003, que estaba en el origen de la cumbre de la sociedad de la información, que fue la gran cumbre de Túnez, en Tunisia, de 2005, que ha puesto los parámetros para el funcionamiento de la Internet del punto de vista de los estados, no del punto de vista de las big techs, sino del punto de vista de los estados miembros de UNESCO, que han decidido los estados en 2005 que debería ser la orientación para la conformación del ciberespacio. Y en el ciberespacio, en aquellos tiempos, era muy importante la exclusión de lenguas, sigue siendo, pero en aquellos tiempos, gran parte de las comunidades del mundo no tenían ni acceso a Internet. La brecha digital era mucho más grande que ahora. Este documento propone entonces que a cada 4 años todos los países hagan un relatorio en que dicen en qué han contribuido para el multilingüismo y para la inclusión de sus comunidades lingüísticas en Internet. Es muy interesante leer el conjunto de relatorios, como hemos hecho, para ver las miradas tan diferentes que los estados tienen sobre sus comunidades lingüísticas. Estados que desvalúan sus lenguas, estados que no hacen censos lingüísticos, ni saben cuántas lenguas son habladas en su territorio. Saben cuántas heladeras tiene cada ciudadano, pero no saben qué lenguas los ciudadanos hablan, ¿no? Es muy interesante mirar estos relatorios. Por eso también conectamos nuestra labor con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible son 17 objetivos. Es el plan de las Naciones Unidas de Desarrollo para este periodo que va hasta 2030. Eso que permite observar cómo los países se mueven, cómo los países invierten en su población, cómo los países se preocupan o no en mejorar los índices sociales, educativos, de salud, relativos a la vejez, etcétera, etcétera. Pero los objetivos del desarrollo sostenible no dicen una palabra sobre lenguas. Está muy lejos todavía la percepción de que las lenguas son recursos. Las lenguas no son un problema, las lenguas son un recurso. Pero la mayoría de los gobernantes no tiene esta formación. Por eso tenemos nosotros una responsabilidad muy grande en llamar la atención, en mostrar, en proponer modelos de gobernanza, en proponer modelos de gestión para que las lenguas puedan ser involucradas y por lo tanto el desarrollo de las comunidades pueden ser crecientes. Porque claro que sin lengua no hay educación, sin lengua no hay salud, sin lengua no hay artes, sin lengua no hay
prácticamente todo que es humano. Entonces, incluso hemos propuesto un objetivo 18, un objetivo utópico para este conjunto, que dice producción significativa de conocimiento en todas las lenguas. Vamos a tratar de esto en unos minutos. Estos tópicos, entonces, la internacionalización universitaria, los conflictos interculturales, la educación lingüística, la traducción, lenguas como economía, lenguas como mercado, la posibilidad de medir el valor económico de las lenguas para orientar una mirada geoeconómica de los estados, por ejemplo, pero también, por otro lado, los derechos lingüísticos, cómo están inseridos en las constituciones, en las leyes, qué capacidad tienen los tribunales de lidiar con el multilingüismo creciente de muchas sociedades. Esto todo nos preocupa, junto con las migraciones, fronteras, diásporas, y claro, todo eso tiene una expresión en la literatura, que en muchos países estaba asociada a la aventura de construir la lengua nacional, el canon nacional literario, monolingüe, pero que ahora cuenta con la posibilidad y la idea de que en un mismo libro podemos tener una novela en que se utilizan muchas lenguas, en que diferentes personajes hablen lenguas diferentes, o relativo a cada asunto se cambian de lengua como ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, otras literaturas y otras conexiones entre literaturas y lenguas. Lenguas son un aspecto geopolítico, geoeconómico, y entonces necesitamos tener un punto de vista sobre las lenguas para poder hacer una geoestrategia de las lenguas, de nuestras lenguas. Geopolítica, como saben, es una disciplina que se vuelve más y más central en el mundo a medida que los conflictos crecen. Entonces, geopolítica casi no se hablaba de eso hace 20 años atrás, ahora todos hablan de geopolítica. Y también tenemos una geopolítica de las lenguas, ¿no? La mayoría de las lenguas no tienen pilotos. La mayoría de ellas son como hojas al viento. Sin embargo, las principales lenguas estandarizadas tienen al menos algún control sobre su propia evolución. Y aquellas que son apoyadas por un gobierno tienen formas de orientar sus relaciones con las otras lenguas con las que están vinculadas por comunicación, competencia, cooperación y conflicto. ¿Cuál debe ser la estrategia geopolítica de supervivencia de una lengua así cuando se enfrenta a un competidor más poderoso? Este trecho es del sociólogo Jean Lapons, Babel and the Market, Geostrategy for Minority Languages, un libro muy significativo en esta área del multilingüismo y que nos da muchas ideas interesantes. Pero claro que el multilingüismo no existe fuera de relaciones de poder. Por eso hablamos de lenguas minoritarias, lenguas prohibidas, lenguas oprimidas, lenguas que han sido forzadas a desaparecer porque no podían exprimirse en el espacio público, ¿no? Y cuando hablamos de relaciones de poder, hablamos de políticas lingüísticas, de las decisiones que pueden poner una lengua en un lugar y sacar esta lengua de este lugar, ¿no? Si acá estamos hablando castellano e inglés, es porque decisiones fueron tomadas sobre eso. Otras decisiones pudieran haber sido tomadas y tendríamos aquí un panorama diferente. Cuando estas políticas lingüísticas son puestas en realidad, se vuelven realidad, entonces hablamos de planificación lingüística. Hablamos de transformar las decisiones en realidad, en espacios de utilización o de prohibición concreto de lenguas. Pero más interesante quizá, o al medio de estos dos conceptos, está el concepto de orientaciones en planificación lingüística. Y básicamente hay un lingüista mexicano-americano que se llama Richard Ruiz,
que ha formulado que hay tres grandes orientaciones en nuestro trato con las lenguas. Lenguas como problema, lenguas como derecho o lenguas como recurso. Y que todas las políticas lingüísticas o están orientadas para una o están orientadas para otra. O consideramos que las lenguas indígenas son un problema y las eliminamos, o consideramos que las lenguas indígenas son un derecho y lo garantizamos, o consideramos que las lenguas indígenas son un recurso y lo utilizamos. Vamos a tener tres familias de políticas lingüísticas bien diferentes a partir de estas concepciones diferentes. Acá puse una foto del autor, Louis-Jean Calvet, porque en este año estamos conmemorando 50 años de su famoso libro Lingüística y Colonialismo, de 1974, que es hoy un clásico. Vamos a conmemorar estos 50 años en Tunisia, su tierra natal, en octubre. Y este libro ha servido a las independencias de los países africanos, ha traído muchas consecuencias en la manera como los países africanos oficializaron lenguas, promocionaron lenguas o quedaron atrapados en las lenguas coloniales de sus antiguas metrópolis, ¿no? En este contexto, si traemos esta concepción para un poco más cerca, vemos que hay una especie de juego de tira y afloja entre el mantenimiento máximo de un multilingüismo con mantenimiento de todas sus lenguas, de todas sus relaciones, porque multilingüismo no es solamente el conjunto de lenguas, sino que el conjunto de prácticas causado por este conjunto de lenguas. Por ejemplo, nosotros en Brasil, en los países vecinos, tenemos un artefacto llamado portuñol. Y portuñol tiene toda una literatura. Douglas Diegues es el más famoso creador literario del portuñol. En Uruguay hay una cantidad muy grande de cantantes, de artistas que utilizan el portuñol. ¿Será el portuñol una lengua? ¿Será el portuñol dos lenguas? ¿Será el portuñol un conjunto de prácticas lingüísticas? Como estamos ahora en elaboración del Atlas UNESCO de las lenguas del mundo, nuestra proposición en Brasil es registrar el portuñol como una lengua. Pero igualmente hay argumentos para considerarlo una práctica lingüística, un artefacto bilingüe, etcétera, etcétera. Todos tienen argumentos razonables. Por otro lado, tenemos siempre la necesidad de crear espacios de comprensión, espacios ampliados en que comunidades lingüísticas diferentes se puedan comunicar. Las lenguas francas tienen este talento de aproximar gente que habla diferentes idiomas, permitir que salgamos de nuestro conforto lingüístico hacia el encuentro con el otro de alguna manera. Y en el medio de los dos extremos está la traducción como algo absolutamente esencial en la promoción del multilingüismo. Y muy importante que se diga eso, porque si uno lee libros de política lingüística del siglo XX, va a ver que no se hablaba de traducción. Política lingüística estaba en un lado y traducción estaba en otro lado. Porque, claro, era una política lingüística de lenguas individuales y no de repertorios de lenguas como tratamos ahora. Como ahora la unidad de trabajo no es más la lengua, sino que el repertorio de lenguas, porque ningún esfuerzo se hace para promocionar una única lengua, sino siempre conjuntos de lenguas. Entonces la traducción se vuelve prácticamente la lengua del siglo XXI. Por eso, Humberto Eco, preguntado sobre cuál será la lengua del siglo XXI, él ya murió, dijo eso en el pasado, ¿cuál será la lengua del siglo XXI? Contestó que será el multilingüismo y la traducción electrónica. De manera que el multilingüismo tiene nuestra atención.
Si miramos aquí estas estrellas, este infográfico, es la transformación gráfica del Index Translationium, que es un índice de todas las traducciones de libros de 1934 a 1987. Uno de los trabajos de UNESCO que fue hacer un relevamiento de todas las traducciones de todas las lenguas para todas otras lenguas. Y cuando transformado acá por un proyecto específico, en un infográfico, vemos que la estructura mundial tiene que la traducción mundial tiene una estructura. No es algo suelto, es algo que tiene centro y periferias. Es algo que tiene flujos unidireccionales de traducción y algo que implica también en una multiplicidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá hay un centro del sistema mundial de traducciones del siglo XX, el inglés. Cuando miramos este centro, vemos, aquí está el francés, aquí está el español, aquí está el portugués. Cuando vemos que este centro, vemos que se traduce mucho más del inglés al español que del español al inglés. Y eso pasa con otras lenguas también. Lo que significa que ellos son exportadores de contenido y los otros son importadores de contenido. Ellos tienen superávit con su producción de contenido. Nosotros tenemos déficit porque no estamos concentrados en producción de contenido en nuestras lenguas para vender. Estamos más concentrados en comprar contenidos. Eso se ve en gráficos, un gráfico sobre traducción. Mira qué interesante. Aquí se ve una otra estrella muy grande. ¿Qué lengua está aquí? Está el ruso. Y miren que hay una infinidad de lenguas asociadas al ruso, que solo se comunican con el resto del mundo a través del ruso. ¿Y por qué? Que hay tantas lenguas así. Mira el español. Casi no tiene lenguas a su alrededor. Catalán, otras pocas. El portugués no tiene ninguna lengua a su alrededor, pero el ruso sí. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tenía una política lingüística de preparación de todas estas lenguas para la literacia, para la escritura. Promocionó a todas estas lenguas como lenguas literarias, alfabetizó a esa población toda en muchas lenguas. Y estas lenguas se asociaron al ruso en su producción. Mientras que pasó aquí, en nuestras tradiciones, nosotros matamos las otras lenguas, destruimos a las otras lenguas. Nosotros no permitimos y no apoyamos que estas lenguas se desarrollaran con escritura, con escuelas, con educación superior. Entonces aquí está el efecto, ¿no? El francés tiene una pequeña estrella. El chino tiene su pequeña estrella. El holandés también. Entonces, la traducción nos permite mirar mucho de la sociedad y de las maneras, las políticas lingüísticas que las diferentes lenguas han producido a lo largo del tiempo. Entonces, terminando esta primera parte, yo diría que estamos en un momento privilegiado. Nosotros somos testigos de la historia. Tenemos el privilegio de ver la revolución digital de las lenguas, de ver este proceso de transformación de la base lingüística a través de Internet, a través de ahora de la inteligencia artificial. Y esto es realmente un privilegio porque no pasa en cualquier momento. Pero estamos también viendo la internacionalización de las comunidades lingüísticas, cómo cada país se vuelve más y más multilingüe con la contribución de los migrantes, cómo las grandes ciudades del mundo pueden tener hoy 100 lenguas, 200 lenguas, con gente que viene de todas partes del mundo, ¿no? Y cómo lidiar con estas lenguas, cómo valorarlas, cómo utilizarlas, cómo crear ganancias para las comunidades lingüísticas, pero también para la comunidad que recibe
estas lenguas. Y todo esto implica en la necesidad de regulación de los usos del multilingüismo. Les voy a mostrar aquí muy rápidamente un proyecto que desarrollamos para medir la presencia de lenguas en Internet. ¿Por qué medir la presencia de lenguas en Internet? Porque, miren, para estar en Internet, una lengua necesita ser preparada. ¿Qué quiere decir preparada? Una lengua necesita tecnologías para su equipaje. Necesita ser escrita, por ejemplo, para poder entrar en un traductor electrónico. Necesita tener ortografía. Necesita tener corpus. Necesita producir tipos de textos variados. No basta para las tecnologías que la lengua sea hablada. Es necesario también que sea escrita. Pero la mayoría de las lenguas del mundo no son escritas. De las 8.000 lenguas del mundo, solo 700 lenguas tienen tradición escrita. Y de estas, solo 80 lenguas tienen lo que llamamos de literatura. Entonces siempre río con mis colegas de literatura en mi universidad, porque creen que trabajan con algo tan universal como la literatura, y les digo, bueno, ustedes trabajan con un fenómeno de 1% de las lenguas del mundo, las literaturas escritas. Los otros 99% de lenguas no están involucradas en su disciplina, que es la literatura, ¿no? Entonces, aquí, como hay que preparar lenguas para que estén en Internet, y por otro lado, cuando una lengua está en Internet, se puede utilizar lo que ocurre en Internet como dato para fortalecer esta lengua y hacerla más presente, cada vez más presente. Esto quiere decir, si una lengua no está en Internet, tiene mucha dificultad en generar los datos para que pueda ser preparada. Entonces, la Internet está en el medio de dos procesos. El proceso que permite, por un lado, que la lengua entre, es un objetivo de preparación para que la lengua pueda entrar, y después que entre, es un lugar de apoyo a la generación de córpora para que la lengua se pueda cada vez más capacitar. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo que por primera vez lenguas indígenas americanas entraron en el traductor de Google? Que existe ya bastante tiempo. Pero ¿cuándo entraron las primeras lenguas indígenas de todas Américas? 2022. Entró el guaraní, el quechua y el aymara. Son las únicas 3 de las 500 lenguas de las Américas, son las únicas 3 lenguas que están presentes. ¿Y por qué entraron? Porque habían ya, sus hablantes ya las utilizaban, ya tenían escritura, ya tenían alguna presencia en Internet, en las redes sociales. Eso todo les daba córpora necesario para el proceso traductorio, ¿no? Entonces, tener capacidad de medir la presencia de lenguas en Internet es algo que nos parece central para entender la dinámica de este multilingüismo en el ciberespacio. Por eso, invitamos a nuestra cátedra el doctor Daniel Pimienta, del Observatorio Lingüístico y Cultural de Internet, que hace más de 30 años trabaja específicamente con este objeto, cómo leer la presencia de lenguas en Internet. ¿Qué metodologías utilizar en algo tan gigantesco como la Internet? Nadie puede observar la Internet por su tamaño, pero sí se pueden generar metodologías de muestras que pueden ser leídas y podemos sacar alguna conclusión. En este modelo se utilizan 3 tipos de datos. En primer lugar, datos de conectividad por país. La institución que tiene la conectividad oficial por país es la ITU, o UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. El Ethnologue, una base muy importante que da todos los hablantes de L1 y L2, lengua 1 y lengua 2, lenguas maternas y lenguas no maternas, por país, todas las lenguas de un país con datos demográficos.
Y en tercer lugar, un conjunto de microindicadores que pueden crecer y que pueden ser cruzados con estos otros dos dados. Esta metodología está publicada, es una metodología abierta, contrario a lo que pasa con empresas que tienen los mismos datos de la misma naturaleza, como Stats o como W3, que son empresas y no sabemos qué metodología utilizan. Dan los datos, pero no sabemos cómo los datos han sido obtenidos. Eso es muy común en el mundo corporativo y eso distingue a nosotros en las universidades que tenemos como científicos la obligación de mostrar la metodología para que la gente pueda ver en qué la metodología, qué alcanza la metodología y qué no alcanza, ¿no? Entonces, aquí está la parte principal, con varias financiaciones de la Organización Internacional de la Francofonía y después del Ministerio Brasileño de Relaciones Exteriores para el portugués, logramos, el doctor Daniel Pimienta eligió un conjunto de 1.500 prácticamente microindicadores que pueden ser de líneas telefónicas a comercio electrónico, a utilizadores de redes sociales, pero puede ser presencia de las lenguas en el sistema Wikimedia, ver cuántos verbetes de Wikipedia, etcétera, 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 etcétera. Y de estos 1.500 microindicadores, sacamos 5 indicadores. Cantidad de internautas en una lengua, los tipos de uso que hay en una lengua, porque las lenguas pueden ser usadas para cosas diferentes, el tráfico de información por lengua, las interfaces que son, qué tipos de apps son utilizados, y los índices que son los caracteres de gobernanza de la Internet. Y eso se cruza con 3 macroindicadores principales. El principal, el content, el contenido. El contenido de una lengua en Internet es su corazón. Por eso es muy importante que nosotros nos podamos entender como productores de contenido en nuestras lenguas. Cuando comprendí eso, cambié mi estrategia de evaluación en mis cursos. Ya no les pido a los estudiantes que hagan un trabajo, pero les pido que disponibilicen un contenido digital en Internet. Entonces, en cada disciplina, en cada curso, cada alumno produce por lo menos un verbete de Wikipedia que todavía no existe en portugués, de manera a hacer este contenido cada vez más importante, a enseñar al alumno esa dimensión de la producción de contenido en Internet, en lo que tange a la producción científica. La presencia virtual, el contenido, el porcentaje de contenido en esta lengua, la presencia virtual es la cantidad de contenido dividida por el número de hablantes de la lengua, y la productividad de contenido es el contenido dividido por el número de hablantes efectivamente conectados en Internet, ¿no? Eso me permite, entonces, hacer una tabla clasificatoria de lenguas, a ver cuánto contenido está en cada lengua y cuál es la productividad de cada hablante de esta lengua relativamente a este contenido. Entonces tenemos un cuadro aquí de lenguas con diferentes contenidos. Y muy importante decir que en este cuadro de 2021 en que yo he trabajado en la investigación, 23% del contenido del mundo era producido por lenguas llamadas pequeñas, por lenguas de pequeñas comunidades, lenguas menos centrales, digamos. Pero este número ya ha subido a 35%. ¿Qué quiere decir eso? Que la Internet incorpora más y más lenguas y que estas lenguas llamadas menos centrales tienen más y más capacidad de producción de contenidos. Al mismo tiempo, estas grandes lenguas que están en la cabeza de la tabla ya no crecen en gran velocidad, o ya no crecen, porque han llegado, digamos, a un máximo de conectividad y no
no se pueden expandir. Incluso algunas siguen cayendo, como el caso del inglés, que fue casi 90% de Internet, cuando Internet apareció, porque claro, Internet apareció en Estados Unidos, y que fue bajando proporcionalmente, no porque haya menos contenidos en inglés, pero porque el contenido de otras lenguas crece más rápido. Por ejemplo, el árabe. El árabe es una lengua que se ha atrasado mucho en Internet por causa de su escritura. Era muy difícil resolver los problemas de escritura del árabe en Internet, en una Internet muy alfabetocéntrica. Incluso los árabes empezaron a escribir con las letras nuestras, una escritura que llamaban de árabí, un árabe escrito con letras romanas, como las nuestras. Pero ahora ese problema está resuelto, entonces el árabe viene con un crecimiento muy fuerte. Eso pasa con otras lenguas también, ¿no? Aquí es muy interesante que hasta 5 lenguas, portugués, ruso, árabe, alemán y japonés, están prácticamente empatadas en esta posición. Y el desempate se va a dar por cuestiones demográficas. ¿Cuáles lenguas van a tener más hijos? ¿O cuáles lenguas van a ser promocionadas como lenguas extranjeras con más fuerza para incorporar neohablantes, nuevos hablantes que pueden producir contenido en Internet y estar presentes en Internet? Entonces, una metodología como esta nos permite leer la relación entre contenido, demografía, crecimiento poblacional, alfabetización de la población, porque cuanto más alfabetizada la población, más capacidad tiene de producción de tipos diversificados de contenido, ¿no? La propia disponibilidad de la comunidad, por ejemplo, una lengua como el sueco, es una lengua de gran productividad, porque los suecos no necesitan preocuparse todo el día que van a comer. Pueden dedicarse a otras actividades porque tienen su vida básica resuelta, mientras que hablantes de otras lenguas tienen que preocuparse con cómo pagar su alquiler, cómo comer, cómo dar escuela a los hijos. Entonces, la propia cuestión de la riqueza impacta la presencia en Internet. Además de esto, podemos desglosar los resultados de la lengua por país y ver cuáles son los países que más contribuyen al contenido dentro de una lengua. Y ver en cuántos países está la lengua. Entonces, por ejemplo, el portugués es una lengua, perdón. El portugués está en 44 países. Por eso podemos hablar de un ciberterritório. Está el territorio de Brasil, de otros países, pero está un ciberterritório de la lengua portuguesa. El ciberterritório del español son 70 países. Del portugués son 44 países. ¿Y cuál es el porcentual de contribución de Brasil a la Internet en portugués? Brasil produce 90% del contenido en portugués, mientras que Portugal produce 4,3% del contenido. Y los otros países, ¿no? Son 9 países de lengua oficial portuguesa: Brasil, Portugal, Cabo Verde, São Tomé y Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Guinea Ecuatorial, que tiene el español como lengua oficial, pero oficializó también el portugués. Son países africanos. ¿Y los países africanos qué característica tienen? Baja conectividad por ahora. La conectividad está creciendo, pero tiene muy baja conectividad e Internet es muy cara. Entonces, no tienen capacidad por ahora de hacer una contribución grande con Internet. En este caso, es muy interesante que en Portugal hay un fenómeno que los niños consumen tanto contenido brasileño de niños que hablan como brasileños. Y esto está preocupando demasiado a los padres portugueses. Porque, ¿cómo voy a hacer si mi hijo habla como un brasileño? ¿No? Entonces, algunos incluso están contratando fonoaudiólogos
para que saquen de sus hijos el acento brasileño, que todos los días la exposición a horas y horas de contenido brasileño trae a los jóvenes. Eso influye en las dinámicas internas de la lengua, en la forma como unas variedades de la lengua se propagan más rápido y otras menos rápido. Porque finalmente este contenido es muy poderoso, ¿no? Aquí se puede ver también que un país que no es de lengua portuguesa, decimos por ejemplo Japón, donde viven 300.000 brasileños, los de Kasegi, que son nipo-brasileños que volvieron a Japón, o Francia, donde viven muchos millones de portugués hablantes. Francia puede tener una contribución más grande en contenidos de Internet que países de lengua oficial portuguesa. Y eso podemos ver en el caso del español también. Mire que en Brasil hay 4,5 millones de hablantes de español conectados en Internet, produciendo contenidos en español. Eso es una contribución más importante a la lengua española que la contribución de Uruguay, ¿no? Entonces, la lengua no es idéntica a países. La lengua está en otra cibergeografía. Eso es importante en nuestras facultades de letras para enseñar lenguas, ¿no? Después de Estados Unidos, el país más importante hablante de inglés es India, no es Reino Unido. ¿En qué sentido orientamos nuestros cursos de inglés para India, o para Sudáfrica, o para Nigeria, que va a ser el tercer país más poblado del mundo y que está a 5 horas de vuelo de la costa brasileña, si hubiera ligaciones aéreas directas? O sea, Brasil va a tener un país con el doble de la población norteamericana en pocas décadas, a 5 horas de vuelo de su costa. ¿Cómo sacamos consecuencias de esto para la enseñanza de inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, les quería comentar este importante concepto de ciberterritorio de lenguas para lo que sea la mirada geopolítica de lenguas. Y me gustaría entonces de concluir con la idea de que la geopolítica tiene algunos conceptos centrales. Pensamos entonces en el concepto de recurso. La geopolítica moviliza recursos. Esos recursos se tienen que movimentar por caminos que tocan a territorios donde viven poblaciones que se organizan en mercados. Pero a cada tecnología que se cambia, que se modifica, todas esas relaciones otra vez se modifican. Y aquellos que están en la vanguardia de la producción tecnológica y de la capacidad de leer los efectos de la tecnología sobre las lenguas, sobre las culturas, sobre la economía, tienen mejor condición de hacer su cálculo geoestratégico para considerar la importancia de sus lenguas y la importancia de sus políticas lingüísticas. Eso para concluir, porque estamos aquí para, de alguna manera, proponer un diálogo entre Chile, India, Argentina, Brasil, a pensar nuestras experiencias diferentes con el multilingüismo y su valoración y pensar estrategias para el futuro de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muito obrigado pela sua apresentação, Dr. Miller. Now we welcome Dr. Gaurav Kumar, academic at Jawaharlal Nehru University and a foreign researcher for the PHOBE project. Dr. Kumar is an associate professor and director of the Center for Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies at Jawaharlal Nehru University in India. He holds a PhD in Hispanic philology from this institution, and as an Erasmus Mundus scholarship recipient, he completed a master's in teaching Spanish in multilingual and multicultural contexts in Spain and the Netherlands.
He has almost 18 years of experience in teaching and research in higher education institutions. His presentation is on teaching Spanish as a foreign language in the multilingual and multicultural context of India. Let us welcome him with a round of applause. Muy buenos días. Good morning. And something that I learned today itself, Mari Mari Kombuche, if I said that right. Huh? And something which I would like to also bring from my country is Namaste. That's the hello from India, right? So, first of all, let's place the gratitude, the thanks to the authorities. The protocol requires that. And it's a great honor to be in such a wonderful university with such a wonderful crowd here. So, gracias a toda la autoridad de la UFRO, ¿no? Y a todo el equipo, todos los profesores, alumnos, estudiantes, y sobre todo porque es la primera vez que visito a América Latina, no solo Chile, ¿eh? Es la primera vez, pues, y que me tocó un tiempo bastante animador, pues. Y eso está bien, porque les gustaría saber también que en la India, en estos días, marcan unos 50 grados. Estamos de verano. Sí, un sol tremendo por ahí. Pues es un cambio bastante positivo para mí. Y, something in Spanish, I'll try to keep alternating. The code switching for me, which would make it more visible for you to understand how the multilingual aspect works here in the context of India. We have just had a wonderful presentation with Professor Jilman about the cyberspace, about the internet, y cómo el internet, como el ciberespacio nos proporciona la posibilidad, lo que llamamos dentro de la didáctica TICS, ICT, Internet and Communication Technology, while teaching, right? I'm told that many of you are from the pedagogy department, and we had that first question that Dr. Lucia asked, that how many of you follow English? So I could say that, did not follow English. I didn't find any hands raised up, so that's good. I'll be following something in Spanish and English, trying to mix it up both for you. But to start with, to give you an idea, I mean, something very stereotypical of India. I'm sure, do you know the Indian film industry, las películas, el cine, el término, si os suena Bollywood? Ah, there you go. There you go. Right. Wonderful. So maybe with the technical team there, Ranjiva, could you help me with something that I have? I don't want to go into PowerPoint presentations. I'll be going into more kind of an interaction and explaining to you something more direct, right? So let's see. There's a song here. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेñorita, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है señorita. No desvíes la mirada. Quédate. I think we can stop it there, right? It's a typical Bollywood song, but what's so distinct about it? Why do I have it here? Any idea why do I have it here? Yeah, sure. Perfect. There you go. That's the answer. Absolutely. It's not just, I mean, it's amazing to have something in Bollywood
having a mix of Spanish world, not just the language, but the culture as well. You know, Bollywood exhibits one of the most important elements of popular culture in India. It's like people are crazy. Going to movies is like regular. Every day, every month, you have so many Bollywood movies being produced. But something like this coming up is amazing. This movie was made in 2012. The movie name is Zindagi Na Milegi Dobara in Hindi, Solo Se Vive Una Vez. And this was also dubbed and placed in Spain. I don't know if it got the chance to come to this part of the world, but definitely it opened the Indian populace to the Spanish-speaking, territory in that sense, I would say, the Spanish-speaking world. Not that it was the only thing that happened in 2012. It had a major impact because Bollywood, for that matter, was earlier, hacía todas esas películas en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, en todas esos países del mundo angloparlante, inglés. But never was it possible to even imagine that something from the Spanish word would be making it to Bollywood. And that did not just stay as a single experiment out there. It moved on to even the movies which have been launched recently. Another movie where there's another song, I can play that to you, but I'll just say there's a movie by the name Pathan, and there is also a song which starts with En esta noche la vida, something, and then the Hindi version comes up, right? So it's amazing to see these combinations, the code switching which is happening already, linguistically speaking. You are having Spanish, Hindi, and many times English words which are already part of Hindi that we speak, right? Now, with that, the idea was to get your attention. I think I was able to get that attention. Have a conversation. You got the answer right, that it was distinct because it showcased the Spanish culture along with the Indian side, right? Coming to now the context of didactics, what we do, what I do. I'm Gaurav Kumar. I have a PhD. I have been an Erasmus student, and I've been there in the department, currently the director of the Department of Spanish Studies in one of the topmost universities of India, Jawaharlal Nehru University. So how do we go about teaching Spanish in India? What is the actual ground reality, right? Because that is what is interesting for us to know. That's where the challenges lies, right? How do you go about coming with some concrete example stuff? Because in this part of the world, I don't think much knowledge from whatever I have been able to interact with the different authorities in the different universities, not much information comes to or is of much interest to the people here about India in general. So what I would like to bring your attention to is like, how do I manage to speak Spanish and English and Hindi? And is it just me as a singular case? Like our friend just now spoke in Portuguese as well. He thanked the presenter in Portuguese and he was flawless in his English and I'm sure in Spanish, obviously, right? So the idea is it just a singular case? Is it just an exception? Not really, not really. In the case of India, you call it a subcontinent. I mean, you can get all the data. It's one of the most, the #1 country population-wise. We have surpassed China. We have some, a very huge country to manage. Then with such a big population, is it a singular homogeneous block? Not at all. So when it comes to teaching, if you are teaching a group which is homogeneous, then probably teaching has a different paradigm, different aspects related to it. But the moment it becomes a heterogeneous group, a diverse group, how do you go about facing those challenges? What exactly means teaching Spanish to a group of Indian students? What do the teachers face in the classroom? What do the students go through? So I bring to you the case of the Jawaharlal Nehru University, which has more than 50 years of existence and was the first university, la primera, en impartir cursos
titulares de español. Antes hubo cursos de certificado, diploma en otra universidad, pero éramos nosotros que instalamos todo sistemático, ¿no? Expedimos desde grado, posgrado, máster y doctorado. Now, all these courses required us to understand what is the basic composition of the students that we are facing. The society on the whole, which comes from where the students come from, is reflective of our history. You know, our independence came in 1947. So it's almost like 75 years plus of our independence. But at the time of independence, before that, we were the colony of, any answers to this? UK, Britain, right? Great Britain, GB, right? So the crown was the one which colonizes, and the language that they used was British English, right? Goes without saying. You guys know it much better than myself. Okay, now the thing is, what happens when you have such a big country, 543 princely states before the independence, which were galvanized, into what we have today as 28 states, provincias, estados, and 8 union territories, right? The thing that happened was that in each of these regions, what the constitution, the people in India, they have like 1600 plus languages, out of which officially the constitution recognizes 22. So 22 languages which are officially recognized by the constitution. How do you go about with the administration in such a country with so much of diversity? It's not just language, because I have always maintained a language in itself, all in knowledge in the world, is some form of language. I mean, if you start with the Bible, they say like, okay, God created something, or humans, Adam, Eve, or whatever, let's say. He gave it a name, right? So the naming part, the language, what are we? We are told that, okay, we are all humans, but once we are born, we are given a name. So that name stays with us forever, right? Till the time we are alive. Once we are dead, body, take the body away. They don't say take God away. They would say take the body away. The identity with which we stay throughout our lives, the name, the language, there it's where it becomes important. In our case, what happened? Like, to carry on the administrative political part, they had to go back to the British system. And what was the British system? Britishers, they were very few when they came to India, but they were very manipulative. What they did was that instead of uprooting the languages and the culture which was locally available, they let them be, right? Rather, they installed a parallel system, the British system, in which they trained Indians, showcasing the British system as a superior, their beliefs, their practices, their language, their laws. Was it that the Indian subcontinent wasn't having any language or laws and regulations before the British? No, we did. It was a civilization in itself, a flourishing one for that matter, right? But the Britishers, to showcase their supremacy, wanted to impose what the British system from the crown was using for their benefit. Coming to contrasting it, what you have gone through, or in the case of South America, Latin America, today, once you see how the colonization took place in this part of the world, probably it was more brutal, more direct, as a result of which the local languages, the local practices were taken away, and the language system followed in Spain was thrusted upon here, as a result of which
estamos hablando español y nos conversamos fácilmente en todas partes, ¿no? En esas tierras. Maybe you can see the benefits of the same so that we are able to have this discussion en español también con ustedes. The same happened in the case of India when we got so used to, and it became a matter of prestige, a matter of status to speak English, that everyone was, hovering, was clamoring to get their sons, their parents was always wondering that, okay, my son has to speak English. Let them send him to, whether he knows Hindi, the regional language, the mother tongue or not, was irrespective of that factor, whether the school was providing English and whether the teachers were speaking English or not, became the norm of the day, right? In such scenario, what happens is that you try to stifle, try to, put it on a secondary position, all of the languages, and the norm of the day becomes, you become so used to. I can't recall having written something with my own hands. I mean, typing, yes, but having written at least 2-3 pages in Hindi. Maybe writing in English, yes. Spanish, yes. Typing most of it. But typing in Hindi, I don't think so. The same became the situation with the others as well. When thinking, working, writing, everything in English. But what was the benefit of the same? Well, we were able to connect with the world. You have heard the big names like IBM, Thomson, Tata, Google, right? You name it. One of the things, I don't know whether you guys are aware of it or not, the biggest source of income is from the services sector in India, IT sector, la informática. The human resource trained in IT goes to what we call US, Canada, UK, Australia, and you have all the multinational, big multinationals like Google, Facebook, IBM, Microsoft. You will find their presidents, vice presidents, big names out there, Sundar Pichai, Satya Nadella, Hotmail, all these guys are like already there. Why were they able to make it to the top? Because of their ability to converse, because of their ability to adapt to the cultural requirements, right? What exactly we had in India, what we called at that point of time was that in India, we established IITs, Institutes of Technology, Indian Institutes of Technology, which are very famous till date. To get admission out there is pretty difficult. People who are getting their degrees from these institutions would make a queue to get their H-1B visas. There would be like green card holders to the US. And that's what we call as the term as a brain drain, because whatever knowledge system we were able to develop in the Indian context was getting used or exploited again for the foreign countries. Now, in this context, the measures taken by the government, the language policy, because we are talking about language policy here. So what was the language policy which was elaborated by the government for the schools and the universities? Well, and also for all government documents. So you have 22 official languages, but that is as per the Constitution. But for day-to-day functioning, what we call is the 3-language formula. This was devised in 1968, later on in 1986, and in recently what we call as the new education policy, la política nueva de la educación 2020, there has been a change from what we knew earlier as the 3-language policy, which allowed for 1, mother tongue, 2nd, English, compulsory, 3rd, any other language apart from Hindi in those states where it was not the mother tongue, and any other language in the Hindi belt where though they could come to know about the other languages spoken in the south, the east, or the west of the country. With the great idea, with any multilingual
concept, whether it is the UNESCO, the sustainable goals that we are talking about, the idea is consolidation, solidarity, harmonious, free flow of interaction, right? Now, what happened? You had these policy devised, but in reality, the people were actually working day and night for learning English, because the public schools, they had their own syllabus, their own curriculum patterns. Each state would have their patterns, but the national level, where 37,000 schools, the term of the board called Central Board of Secondary Education, CBSC, 37,000 schools being there they followed English as the main pattern. So you have physics, chemistry, mathematics, sciences, sociology, civic, whatever it is, but all being taught in English. Apart from English being there as a subject also, as a language subject, but all the other subjects being taught in English. So here you study mathematics, history, geography. Do you study that in English? I don't think so. I think you did your colegio en español. Todo material desarrollado en español. ¿No es así? Pero en caso de India, es curioso que todas esas materias las hicimos en inglés. Y aparte, idioma adicional, inglés. Y después el hindi o cualquier otro idioma también se lo dedicaba 1 hora a la semana y nada más, pero todo lo demás en inglés. Pues ya ves ese balance hacia o inclinado, el desequilibrio que favorece, tiende más hacia el inglés. So, not that we were complaining about it. We were pretty happy because that's where the money was. That's where the globalization was. That's where it was favoring us to go out and reach out to the world, right? So we did benefit out of it. But at the same point of time, the complications were that our local languages were getting lost. Now, coming to the concrete case of Spanish. Now, Spanish has not got a very long history, unlike English, French, German, Portuguese, which have a longer presence in the Indian subcontinent. Spanish has comparatively almost around 50 to 60 years of its presence. It all started with two scholarships being provided from the Ministry of Defense to learn Spanish, later on diploma and certificate programs, like I already mentioned. And then it took its form, and now we have one of the most important centers of Instituto Cervantes in New Delhi. Out of the 45 centers around the world, the maximum number of registration students who are taking admissions in Cervantes is there in Delhi. It has come up with a record number of admissions and the daily exams taking place, CLA as well. But interestingly, you all would be also happy to know that currently, as of now, as of today, there are around 300 Indian students who are there in Spain. And what are they doing? A program called Auxiliares de Idioma, language assistants. What do? These are Indian students who know certain level of Spanish. Minimum is what is required is A1, A2 as of now. But what are they supposed to do? They get the scholarship, they go to Spain, they go to the schools, and they help the students in their learning of English. So English has opened doors for us. I think something similar, abre puertas. En Chile también hubo algo de esto, ¿no? Inglés abre puertas. London? Oh, okay. Londres, lo que sea. O Nueva York, o donde sea. Bueno, coming back to the situation that we have at hand, how do you go about surviving this onslaught of English, right? How do you take certain challenges? One particular challenge, a case that I would like to mention from my experience was, I've had different experiences with students. Once we had a student who was like
a blind girl. How do you go about teaching Spanish to a girl who's blind? And then you don't have material in Braille. You have to go around and find out how do you teach that. Well, I got in touch with ONCE in Spain. They were able to provide us some material. We have in the university, we are fortunate that a Helen Keller unit, which reads out whichever website or thing is, it reads it out for you. So we were able to handle it pretty well. But one particular case which has come recently is that of a boy from the southern state of Maharashtra. He speaks Marathi and is from a rural background, a humble background rather, and has no knowledge of English nor Hindi. I'm situated here in North Delhi, in Delhi, which is the northern part, where Hindi is the dominant language. And in our department, people from Marathi, we did not have the local language which this boy knew, but he was there. And how do you teach that boy Spanish? Because he won't understand anything except his local language. So it was a big challenge for us. How did we go about solving this? Well, we got hold of an earlier student who happened to be from the same state and knew the local language of that boy. And this earlier student of ours already knew English as well and had performed pretty well with Spanish as well. So that boy came to our rescue and he helped us teach this guy Spanish. But that was not just one example. In the university, we have something called the Linguistic Empowerment Cell, which basically is there to help students who are not that proficient in English to come up to cope with the load, the academic work, the readings, the lectures. This particular department aids those students in developing academic rigor, enhance their ability to learn English, right? So at the institutional level, we try to help them cope up with the pressure which is there. But at the same point of time, we have not just stopped at teaching and just coming to English and Spanish, finding the via media. We have also tried finding the ways, as we were talking about translations, in which, you would be finding it very interesting that Spanish and Hindi are very similar in their grammatical functioning. Some examples that I can quote. Spanish is very phonetic, right? Whatever you write, you speak, tal cual. There can be dialectical variations from region to region. That's a different story. But at least whatever you write, that's what you speak, right? Unlike French, that you write a big word, but probably eat half of it or something. So that makes your task for mastering the language all the more difficult. And then the generalizations in case of English is also difficult. More than generalizations, there are exceptions. You see, if you say TO2, why don't you say GO-GU? Why is it go? So this is just one example. There are many such examples. What happens? In case of Hindi, whatever you write is what you speak. Then the concept of formal and informal, tu and usted. It's not there in English, but in Hindi, yes. Tum or tu and aap, the formal version, right? And then the inflections, the changes in verb forms, which are there for Spanish, also are exhibited in Hindi. Now, this is all comparative linguistics, contrasting one language with the other, but how we can benefit out of it. So we were of the opinion that knowing Hindi or teaching through Hindi, Spanish, maybe it would benefit us. Like that's what you do in the schools, no? Those who have learned English in the schools, if the teacher was there and they wanted to explain something to you in any word in English, they would automatically go to the Spanish explanation of the same. Right? So for us, we thought that probably we can try it with Hindi as well and it would be helpful. Turns out that no, it doesn't help that way. It doesn't work that way. Why so? Because the Hindi script is quite different. If I show a document written in Spanish to any person who knows English, he would be mistaken at the first sight
He would think, oh, it's written in English. But the moment he or she starts reading it, they will understand that, oh, that's not English. It's something else, right? But the mind has got wired, as I explained to you, that so many years in school, they are learning English, how it's lopsided. The presence of English is so vehemently there in their cognitive, in their psyche. The cognitive processing of language becomes so automatic that we relate, whenever we see Spanish, we simply relate it with that of English. As a result of the same, many students, while learning Spanish, what they do is create words from English, adding an O or an R at last, and make it Spanish. They think it's Spanish, right? So you can have cases where students can say directly, oh, estoy muy embarazado hoy. So, oh, sorry, not really. It doesn't work that way. So you have to tell them, sorry, you're again basing yourself in English and causing trouble for yourself. Yeah, okay. So these are certain practical challenges that we keep facing, and then you have to tell them that, okay, you can't just simply copy paste from English and make it Spanish there, right? We try to do it through Hindi, but we have to tell them at every stage that this is the problem, right? Now, coming to the other part is that of the translations. We have come across Professor Andrews and Professor Ranjiva. They made a conversation book, and the title is When Aprender Español. The first line. The second says, Come learn Spanish. The second line. And the third, Ao Hindi Seekhen, in Hindi. So there you go. What have we done? We have created something concrete, tangible, and tried to use our reality of a plurilingual, polyglot country and try to find out a way where all our knowledge systems can be used. Because in India, everybody starts with Spanish as an L3. L1, L2 is definitely going to be the lengua materna. Then English, then it could be a regional language, so it could be an L3, and Spanish comes as an L4, right? How do you go about it? Hindi is just one example that I'm giving you here. But we have been working on the other possibilities as well. So we have Pablo Neruda translated into Malayali, into Bengali, into Tamil, and people from different parts of the country have read those famous lines, famous poetry of Neruda. What happens? As of now, one of the research work that is being done under me is that of a language called Mao, which is from the northeast of the country. And only 100,000 speakers are left. So what should we do? Should we just leave it aside? Don't work on it? No, the idea is make use of our knowledge, what we have, and come up with some credible, tangible work, content, which can be used, right? On one side, we are using our technology just for creating stuff orally. Mind it, creating stuff orally and in an unorganized manner. The social network, for that matter, is full of unorganized, interactions in multilingual setup. But does that help? You are creating content, yes. But at the same point of time, you have to take up the formal route as well. Try to see the aspects where you can contrast those things. So with Mao, what we are trying to do is we are going to see the contrastive comparative aspects of the grammar. That is going to be the first step, the PhD. But from there, the actual work starts. The PhD would be just the first step towards achieving the bigger goal, because Mao is a very culturally rich community. And all their knowledge, their folklore, their practices will get lost if not conserved properly. And why should it only be translated into English? Why not to the 500 million plus speakers of Spanish? And that's where our job comes up, who are mediating
as intercultural experts, to you construct these bridges which are not existing. I was just asked by somebody took a soundbite for a press bite and said, what do you expect out of your visit? I said, this is something which is important. I'm now heading the Association of Spanish Teachers in India, the very first one. And what do I intend to do with that? Come up with such projects where we can promote in a pan-India presence of translations and other works, where you can have trilingual or bilingual translations of not just Spanish to Hindi, Malayali, or other Indian languages, but rather of Indian literature into Spanish as well. How does it relate to you guys? Well, you have, like Professor Jilwan just mentioned, that Quechua, Aymara, and others have made it their way to Google as of now. So should you just leave it for Google to go and find out ways of promoting languages that you know? No, just don't sit there and do your PhDs and get a degree and start teaching. Probably it would be the other way. Let me tell you, if you don't find work here and you go abroad, probably with your learning of English, probably you'll be landing up in some other country teaching Spanish rather. So the job is for you to become inspired and start working, start creating translations, blogs of languages that you know, something credible, tangible, or podcasts or blogs, written text, which can be preserved, okay? Irrespective of the number of speakers or whether it will take, a lot of effort, it will, but it will showcase your ability, your, something which you owe to your identity, because a language is not just linguistic codes. It's an entire culture, an entire civilization. With the death of a language dies the entire civilization. So one has to understand, we are going back to our roots. Today, we are having climate change. We are having sustainable issues. We are having so many, technology is alienating us. I was just having a word with Professor Jilwan this morning, and I was thinking that we are like making a paso atrás. It's like we started from oral culture to written culture, then till date we have come to digitization. Now we are going to something like the oral culture again. It's like, hello Google, oh, vale Google, dime esto. O aquí, incluso con el WhatsApp, antes se solía escribir al menos, que impactó la escritura. ¿Cómo se escribe how are you en inglés? En el WhatsApp, ustedes van a escribir how are you, las palabras enteras. No, HRU, that's it. ¿Y cómo lo harán en español? Algo semejante, ¿no? Pues esto ha impactado la ortografía, pero de ahí se va a impactar más. Ahora se ve con esos mensajes de sonido. Es la norma y eso cambiará aún más con la llegada de inteligencia artificial. Ustedes abren su correo electrónico y ahí están 3 opciones de respuesta. ¿Cuál quieren elegir? Pues eso se va a cambiar aún más. Pues nuestro deber no es solo quedar impaciente o pasivos a estar impactado por esas tecnologías, sino pensar en algo concreto, pensar en preservar la riqueza de nuestra civilización y hacerlo llegar a todo el mundo. La tecnología nos ayuda en realizar esto. Pues creo que es lo que me dan de tiempo. No quiero alargarme. No sé, hay puntos que sí les debería haber gustado o no, pero ya me dirán. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Danjabad. Am I saying that correctly? Thank you very much, Dr. Kumar, for your excellent presentation. We will now have some time for a round of questions. So please raise your hand if you would like to participate.
Well, this is more a reflection than a question to the speakers. We here in our program prepare our students to acquire a language and all the cultural implications the language has, view a life perspective. So I'm asking myself as a teacher here, how do we incorporate this concept of multilingualism into our program, which so committed to develop communicative competence in the language, which is English? Even our university has an identitarian trait that is called global citizenship. And the only way to reach that global citizenship is through English. So I'm asking myself, what is my role into promoting multilingualism in our country, which is almost monolinguist? Because we have Mapudungun here, but we do not, I don't speak it. I don't anything about Mapudungun. Good. So how do I do that? How do I raise the awareness in our students that there are languages that shouldn't die? That's my reflection. Well, thank you for the question. May I know your name, please? Susanna. So, Susanna, that's a wonderful question, and that's what exactly the challenge is with all of us. Now, how do you actually go about? Do you have a single answer to it? No, not really. But what we say, paso a paso, poco a poco, no? No? You can't see, the saying goes, it can't happen in a day, but it will happen one day, right? So it's like if you keep moving, the journey of 1,000 miles begins with a single step. So if you have the objective clear that yes, somehow, apart from what is the institutional requirement, I have to put in an extra effort to actually come up with tangible, concrete works. If you haven't learned Mapudungun or Mapudungun, is it that you can never learn it? You can, right? But then the issue comes, oh, the institutional requirement, the questions, the students, the paper, the vacation, the family, etc., and we can't prioritize. And what's the purpose? What will I actually gain out of it? Money, money. Where's the money? Oh, show me the money. So, but you have institutional support. The awareness has to be created from the institutional support. That's where the government policy comes into play. And I believe in the constitution, which was there placed in Chile, there was a provision for providing for the indigenous languages. But from what I know as of now, it has not been ratified yet, in spite of 2 attempts. But it has been rejected completely. Okay, so that's unfortunate, but doesn't make much of a difference because as a blog, as a personal effort, if you can start with something of your own, but it will look like a Herculean task. But believe me, once you start, you will find people who are like-minded and they will like to come across. You see, in India, we just had, in my department, we had 2 indigenous tribes, representatives, los mayores de esas tribus indígenas, ¿no? Que nunca deberían haber viajado de sus pueblos en las montañas, Tiwanakus and los Kogis. And they came, they spoke how they connect with nature, how they went to the ashrams in India, and they were able to connect with nature. And what's the message that is there for nature? Because today, in spite of all our consumerist habits, we are heading towards, I don't know if we can say we are happy. Oh, the statistics say that we are probably getting alienated. The social bonding is getting deteriorating. So technology in a way is making you all the more remote. You get stressed. Earlier, I mean, this was supposed to be removing the wire, right? The telephone, it was wired. It was a physical thing, you cannot move it. But I think now with this, we are all the more wired. Estamos más con alambre, ¿alambre? No, ¿cómo dice? Cable, sí. ¿No? Anteriormente con los teléfonos con cable, ahí estaba en la casa. Y fuera de casa tú estabas libre jugando en el campo.
Los niños, ¿y ahora qué pasa? Incluso en la fiesta de los novatos, wow, pam, 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 pam. Wow, cable, prisión, total, jaula. Pues technology is getting used in that way, it's eating us up. But how can you create awareness? You have to make that, hacer constancia con esos proyectos pequeños, paso a paso. I think that's the only solution that I can suggest of. Maybe Professor Dilwan can have a better view. Yes, thanks for the question. I would say even one language can be multilingual. There is multilingualism inside one language. So if you think in English, on English and English as a connection element for Chile, for the region, there are many possible orientations for connecting in the world. We are using the strategy of repertoires, means we are changing our courses so that students do not learn only English, but they learn Spanish as well. The presence of Spanish in Brazil is something that sometimes it's possible and sometimes it's not possible. Some governments allowed Spanish in Brazil and some governments closed the doors for Spanish. 1 week ago, Spanish came back to the Brazilian schools. In 2017, Spanish was banished from Brazilian schools. So all these decisions and all these possibilities are, of course, politically used, no? So I was very impressed when I went to India for the first time. I was very impressed when I went to South Africa for the first time. And after, I was very happy when this group of countries was built, BRICS. BRICS, you know, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, because this block of countries has 4 official languages: Portuguese, English, Chinese, and Russian. But this English is not UK English or American English. It's Indian English and South African English. And that opened for our students a new horizon. Especially if we consider that the second most important English-speaking country in the world from the population is India. And this difference will increase with time. So there is a very rich context in this so-called multipolar world that can be reached with English. And I think that would introduce multilingual, multicultural elements in our English teaching in many different ways. Thank you. Hey, Mr. Can I ask you a question? Why do some people close the door of Spanish in Brazil? Spanish is a very similar language than Portuguese, so I don't know the reason of close the door to Spanish instead of linking ¿cómo se llama? Link the culture, because Brazil is surrounded by Spanish speakers. So why does that happen? Thank you. Spanish and portugués y español son las dos más grandes lenguas intercomprensibles del mundo, que se pueden entender, ¿eh? El portugués tiene hoy la mitad de hablantes del español y al final del siglo va a tener 2/3 de los hablantes de español, porque el portugués va a crecer mucho en África. Los países africanos van a tener mucho más hablantes de portugués que Brasil. Eso es un fenómeno que ya empezó. Y además, portugués y español son las dos lenguas con más grandes fronteras terrestres del mundo.
Son 13.000 kilómetros en Sudamérica y 1.000 kilómetros en Europa, entre Portugal y España. Y además comparten 82% de raíces de palabras que son semejantes. Pero mira qué interesante, cuando mi mamá iba a la escuela, había en Brasil español, en la escuela francés, había latín. Pero en la dictadura militar, los militares han hecho un acuerdo con los americanos que se llamó el acuerdo MEC-USAID, que fueron 6 acuerdos entre 1968 y 1973 en que se implementó una política English only y todas las lenguas fueron suprimidas de la escuela y solo inglés quedó. Cuando yo fui a la escuela había solamente inglés. Y eso fue largas décadas para que hubiera un cambio. En 2005, el gobierno brasileño logró entonces una ley para introducir el español como lengua de enseñanza. Todas las escuelas secundarias tienen que ofrecer el español y el estudiante puede elegir inglés o español. Por causa de esta ley, hubo una interesante reacción dentro del Mercosur y Argentina creó una ley semejante en 2009, la ley del portugués, y ha implementado el portugués en todas sus escuelas secundarias a partir de 2009. Y fue la más importante promoción del portugués en el exterior, porque eso quería decir casi 4 millones de jóvenes argentinos aprendiendo portugués, ¿no? Entonces, una ley con una reciprocidad internacional. Argentina ha abierto 11 profesorados en portugués. Nuestras universidades ayudaron, muchos intercambios y todo. Y nosotros tuvimos un cambio de gobierno en 2016, un impeachment de la presidenta Dilma, y el presidente que vino después de ese impeachment, inmediatamente sacó el español y volvió a la política de English only. Estaba en su paquete de medidas. Y ahora, después de, ¿cuántos años? De 7 años, finalmente, se logra volver al español como era entre 2005 y 2017. Entonces, eso fue muy duro para los docentes de español en Brasil. Han perdido sus empleos. Diversas posgrados en español quedaron sin apoyo. Y eso ahora, por esa medida que el gobierno ha implementado, vuelve a la normalidad. O sea, como es difícil salir del monolingüismo para el multilingüismo. Como esto es una medida de lucha política, los docentes de español en Brasil han creado un movimiento social importantísimo que se llama Fica Español, Quédate Español. Y han logrado cambiar constituciones de los estados para garantizar que cuando el gobierno central no apoya el español, sí los gobiernos de estado apoyen, para que la gente tenga contacto y se pueda integrar mejor con los 10 países vecinos que hablan español. Y nuestras fronteras es una cuestión muy interesante esta política, ¿no? Gracias por tu pregunta. Okay. So I have a question for Dr. Gaurav Kumar, please. It's a 3-part question. Well, the first is, we often get the comment of which English is better, American or British. So if you could give us some opinions about that. Then the second is, if you can share some thoughts on the role of mistakes in learning a language. And the third is, should we require students to achieve a British accent or not? There you go. There's the answer. No. Well, thank you for your question. I didn't get your name. I didn't catch My name is Marcos San Martin. Marcos. So, well, I have this typical thing of for every question, I ask more questions. So, first of all, the first question for you is, which Spanish is better, from Spain or from Chile? Sorry. So,
You ask me a question, I make you think on those lines. That's what I do, right? So the exact question for this, I mean, something which you already mentioned was that you can have multilingualism within a language as well. Indian English in itself is a standardized version now. We have big names publishing novels and stuff, right? In what we know as English, Indian English, as a term, linguistically, it's accepted globally now, right? So I wonder, I asked myself the question in the Department of Foreign Languages in India, why was it that we started with Russian as the first language there? Why wasn't it Swahili from Africa? Any answers? Why wasn't it any African language? Do you have any African language here by any chance? Makes you wonder why it's such a big continent, Africa. What could be the reason? Any idea? Why? Yeah. Linguistic colonialism. Lingüístico. Right. Colonialismo lingüístico. Pero también tiene que ver, eso de colonialismo tenía su base en qué? En los recursos, en usurpar los recursos, ¿no? Buscar, ¿no? América Latina, el Colón, ¿a dónde quería ir? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué quería hacer? ¿De paseo? ¿De vacaciones? No. They wanted to have, the spices, the trade routes. They wanted to find out those possibilities. So it has always been the human existence is about finding the resources. Why do you think that we are trying to find out another planet for our existence? Because there was possibly this one may get destroyed. I'm making you think on a different tangent altogether, but there was a possibility that an asteroid hit would destroy a huge tsunami. You must have seen those movies like in 2012, there was said that it's going to be the end, the Mayan calendar. The calculations, the way it was interpreted, they said that, okay, maybe the world's going to be over, finished, finito. So what do? Find another place to survive. Go to Mars, right? So we are always, till the time we are alive, our quest is going to be find resources, the commerce, the money, right? So whatever is making money move, that language is what we speak, right? Colonialism had its roots there. It was about taking resources, money. And that's what happens in the selection of languages as well. From Africa at that point of time, I don't think except from having sclavitud, anything else existed at that point of time as far as commerce is concerned, right? So that was for the first question, like which standard version you wanted to ask for. There's no standard version as such, but the obvious question goes, which language has maximum presence economically? The biggest GDP, that of the United States, right? Number one, multiple countries. Who's controlling the internet? The US. There are others, I mean, Russia, China, they are competing with it in their own way. But then you have to realize that these are our realities, right? Then, are you listening more or watching more of British movies or US movies? Hollywood? For sure. Yeah, only, mostly. So the American accent is going to stick to you. And historically also, the closeness with America is there. So that accent, if I ask you that, okay, go and get a Scottish accent, or an Irish, or an Australian, probably you would say, nah, I don't know. I don't know how to go about, even I won't find a person talking that language. So on practical grounds, go for the American version, because that's where the migration is happening. That's where you have more contact. That's where the money is. If you are talking to me on practical grounds, that's the accent I would say stick to.
Coming to the errors, my PhD is on error analysis. And obviously it helps if you know the patterns, the fossilizations. If there is a pattern the Indian learners have, that's what I have worked upon, Indian learners while learning what are the linguistic anomalies that they exhibit in the trajectory of Spanish learning during the 3 years of their graduation. I just took 3 years trying to see the fossilization with the control group, with that of the others, came up with some 4,000 errors, around 4,000 errors, then classified them and tried to find the etymology, the genesis, the reason behind it. You know, it definitely helps from the punto de vista didáctico, porque a la hora de enseñar se puede poner de red flag o destacar que vale. Ahí es las posibles los posibles puntos de errores que el alumno va a cometer. De antemano se puede hacerle reconocer estos puntos de antemano. Eso sí que ayuda desde el punto de la L, la enseñanza. And also the students, like many times, I don't know, gracias para, gracias por. And this is one of the most common mistakes that we do, the Indian learners. Gracias por, I don't know why. It's always gracias para. It's something, the wiring is such that so in my classes, I tell them from beforehand, see, you're learning gracias. The moment you say thanks for something, don't get stuck with para. So error analysis helps me there. And the third question was, not really. Let them come up with whichever accent they are comfortable with. I mean, for all practical reasons, I would say that American helps, but don't get stuck. Okay. Yeah. Right. Okay. Just, okay, before it becomes controversial, before it gets controversial, I see, there are certain things like linguistic acceptance. Yes, that is fine. For didactic purpose, it's acceptable, right? But for learning purposes, because, that's the cuna, that's from where English originated. So for that purpose, and because you are linguists, you are not just any Tom, Dick, etc., on the road there. So you are studying it in a meticulous way. So for you, it becomes utmost important to go with the original format and then understand, yes, there are other variations as well. Like what we do with Spanish. We start with Castilian. Spain, Castilla de la Mancha. Oh, Manuel is there. But then we do talk about that in Chile, it's palta. Palta is what you say here. What we call aguacate, Mexico. Avocado in English, right? So, but we have to start with aguacate primero y después saber, sabes que uno de mis amigos cuando me visitó en el campus en la India y me dijo que llegó a la universidad en camión. Bus, micro, colectivo, no sé cuántas palabras más. Ay, no sé si me equivoco, hay de todo. Pues eso es. Okay, so sadly, because of some time issues, we're going to have to cut it short with the questions with that last one. However, we do invite you after this to ask
whichever other inquiries you might have during the coffee break that we're going to be having at the ending of the conference. However, we're still not done. I'm going to have Javiera now come upstairs to have a little bit of a raffle that we're going to be giving, a few things that we have here for all the attendants as a way of thanking you. Okay. Okay, so the first winner is '98. Where is you, Kim? You come here. The next one. And the winner is 12. No. 110. 110. Where is? Someone can take a photo, please. Nicole. Naya, thank you so much. Please wait. Okay. And the last one. '32. Okay, thank you so much. Okay. Okay, we have another thing to give you. So who is going to be the lucky person? The winner is 5. No, 70. 70, number 70. It's you? Number 70. Yeah, okay. This is it's from our project. So this is from our project. Okay, we are almost finishing with our activities, so we're going to call Kilpan and Gaurav to come here to the stage, please. And obviously Ranjivan and Andrew, because we're going to give them some presents. Please come in. And Professor Marcos San Martin, can you come to the stage, please? Professor Cecilia Ruiz, can you come to the stage, please? Ms. Sandra Gacitua, please, can you come to the stage? 1, 2, 3, 4. And Boris, please.
¿Dónde está? Ah, no, no. Sí. No, esto no tienen. Okay, Dr. Mueller, please. Thank you very much for everything. Very good. And Renjiva, thank you very much for our thing. Yes, una foto con todos. Yeah. A picture with everybody, please. No, 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 no. Thank you. Professor, please. There we go. Marisol, yeah, we have one guy. Thank you. Marisol. Miss Marisol. Olga. Come here. Do you have one more? We have please. Olga, you have Miss Olga there. You have another picture coming there. That's right here. Where? Here. Over. Okay. Bravo. Javiera, Valentina. So where should we stand? There. A selfie? One, two, three. Whiskey.